Good evening, everyone. My name is Shauradip Adhikari. It's my absolute pleasure to welcome you all to this evening's webinar organized by Modok Trainer Academy, centered on a theme that is truly timeless. Tagore songs, the philosophy behind. Now, we are going to embark on a journey into the profound philosophy and deep wisdom woven into Rabindranath Tagore's songs, which have resonated with listeners for generations. His creations are not only musical compositions, but also reflections of human emotions, nature's beauty, and the quest for spiritual enlightenment. Tagore's songs or Rabindra Sangeets are unique because they transcend the boundaries of mere art and tap into the soul of humanity. Each note and lyric reflects the flow of life, carrying message of love, freedom, and the universal connections we share with each other and the world around us. By exploring the philosophical layers of Tagore's songs, we are going to open a door of understanding his vision of harmony and inner peace, a vision that remains deeply relevant even in today's fast paced world. Now, I would like to share some words about our today's eminent speaker, Dr. Joy Bhattacharya. He obtained a PhD degree as a research fellow of Jadavpur University, Department of Philosophy. He has been teaching Indian philosophy in different prestigious courses of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpar, Kolkata, for decades. He taught philosophy in Vidyasagar University, Narendrapur Ramakrishna Mission Residential College, and various other academic institutions. Over and above all these, he has been singing Tagore songs for decades. Upon the advice of Devobroto Bishwas, he attended the special classes of Maya Sen, a legend in the domain of Tagore songs, for more than 14 years. Thank you all for joining us. I hope this session will inspire each of us to see Rabindra Sangeet with fresh eyes, opening our minds and hearts to the philosophical treasures hidden within. So, without further delay, let us immerse ourselves in the philosophy and beauty of Tagore's songs. Now, I humbly request to Dr. Joy Bhattacharya. Sir, please start your program. জনম সকল ভালোবাসা Sir, 1 minute. তোমার পানে তোমার পানে তোমার ভালোবাসা তোমার পানে তোমার পানে জয় যেন সকল গভীর আশা
চিত্ত মম যখন যেখানে সারা যেন দেশ কামনা চিত্ত মম যখন সারা যেন দেশ কামনা যত বন্ধ সব যেন প্রভু তোমার জানে তোমার জানে যেন সকল ভালোবাসা তোমার পানে তোমার এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি অন্তর গোপনে যায় ভরে প্রভু তোমার দানে এই জীবনে যা কিছু এই জীবনে যা কিছু বেজে উঠুন সুরে তোমার গানে তোমার গানে যেন সকল ভালোবাসা At the very beginning, I would certainly express my thankfulness to all friends associated with Modak Training Academy, my love for Pritima, my best wishes for Modak Babu, my best wishes for Dr. Misgar, all my friends. It is undoubtedly a great pleasure for me to talk on Tagore songs and to sing a few Tagore songs. Obviously, I am no Hemanta Mukherjee or Devabrata Vishal, anything. But I love to sing Tagore songs. It comes from the core of my heart. However, that this Tagore
Tagore's songs and the philosophy behind will be a vast subject, goes without saying. I will only try to give you a bird's eye view, the thought behind Tagore's songs. In this connection, I will tell you something about the collection of Tagore's songs, namely Gita Vida. As we have already learned, Gita Vida contains the Tagore songs. Those Tagore songs are subdivided into several porjayas or sections. Insofar as our today's talk is concerned, I will certainly try to concentrate on Puja Porjaya. These songs, as I have just said, have got spiritual significance. Those are spiritually significant. So, in this connection, I would try to throw some light on the source from which Tagore derives his ideas of spirituality. We know very well that Tagore's father, Mahorshi Devendranath Tagore, was keen on studies in the Upanishad. He took up Brahma Dharma, Brahmanism. We very well remember that once upon a time, even the Puja of Durga, Devi Durga, was held at Jodasako Thakurpadi. But afterwards, Mahorshi Devendranath got influenced very much by Raja Ram Mohan Rai, the great soul. Under his influence, being influenced by him, he got disinterested in the so-called idol worship. Now, Rabindranath, since his very boyhood, was very much influenced by his father. His father, Devendranath, encouraged the boy, Rabindranath, Rabi, to read the Upanishad. Particularly, the Isha Upanishad was very much loved by Rabindranath. Excuse me, one moment, please. ভিডিওগুলো উঠেছে গান গাইলাম বললাম এত কথা Everything will go right now. So you can start. However,
Rabindranath, since his very boyhood, got interested in the Upanishadic studies. Particularly, he was interested in the Isha Upanishad, beginning with the words Isha Vashyam Idam Sarvam. Now, certain points have to be taken into consideration. What is that? Upanishad is the end of the Vedas. We know very well that there are four Vedas, Rig, Sam, Yajur, Atharva. The Upanishad contains the very essence of the Veda. For example, Rig is the Veda having several parts, Mantrangsha, Samhita, Brahmana, the treatise about worship, or we may say sacrifice. Then the Aranyaka, the forest treatises, and finally, there comes the Upanishad. Upanishad may very well be described as Veda Rahasya. That is to say, Upanishad contains the very secrets of the Veda. Now, in this Upanishad, we can find the philosophy of the Vedas. It contains the essence of the Veda. It is the last word. It is final. Now, this Upanishad has got philosophy of twofold philosophy. One is known as Nishprapanchavada, which was followed and practiced by Shankaracharya. And the other is known as Shaprapanchavada. Nishprapanchavada, as it is accepted by Shankara, discards this world as a mere false appearance. That is a different thought, different idea that Tagore does not accept. There is another thought available in the Upanishad, particularly the Isha. This idea, this thought accepts the world as real. Obviously, this is monism. Brahman is the only reality, but this Brahman, only reality, manifests himself through the world at large. Shaprapanchavadi does not discard the world of diversity as a mere false appearance, as Shankaracharya has done in the Advaita Vedanta. So this idea cannot be accepted by a poet like Tagore. We know very well. In this connection, I may make a reference to the great devotee and poet, devotee of Mother Kali, Ramprasad Sen. In one of his songs, Ramprasad says, we know very well, Tribhupanje Mayer Murti Jeneo ki tai jano na. Ramprasad is of the opinion that this world of diversity cannot be false, cannot be a false appearance,
like the illusory snake. It manifests the Divine Mother. As devoted to Goddess Kali, Ramprasad holds, Ramprasad believes, it is a firm conviction of Ramprasad as a devotee that the whole world is a manifestation of God. In Tagore also, we find such a thought that this world of diversity is a manifestation of God, which he calls Brahman. Tagore is not going to discard diversity altogether. He accepts the reality of the world of diversity as the manifestation of Brahman. This is Shaprapanchapada. When this world is a manifestation of Brahman, I cannot be separate. This self cannot be separate from the world. I cannot be fundamentally different from others because through all of us, even the animal, the ant, the bird, the same reality, same truth, namely Brahman, manifests. It is the manifestation. Now, let us concentrate on one important point in this connection. Once upon a time, I heard this story from the late Swami Lokeshwara. Once upon a time, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan visited Russia. We know that Russian people are through and through materialists. They don't believe in God. But Radhakrishnan believes in God. For this reason, young students asked Radhakrishnan, what is the ground of your belief in God? Radhakrishnan gave a very good answer to their question. What is that? He says, then what do you mean by God? No. What do you mean by science? You depend heavily upon? Yes, we do depend on science. But why? First, it gives us truth. Then again, it gives us something good, truth, good. And by virtue of the sciences, we can have our beautiful palaces, beautiful buildings, etc. Thus, then Radhakrishnan points out, my dear friends, then you talk about truth, beauty, and goodness. Yes. Truth, beauty, and goodness together. For God, I believe in. So there is really, actually, no conflict between. My thought,
and the thought you maintain, you hold, you uphold. Now, in the Upanishad, we are told, Rasho Boisha, Rasho Boisha. This Brahman God is of the nature of Rasha, means pure or benign joy, bliss. Tagore is convinced enough that a very important manifestation of Rasha is there in the songs, music. The very first part, the first few songs in the Puja Parjaya are dealing with the songs, music. গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি তখন তারে চিনি। So Tagore writes very, very significant songs in the praise of songs. সঙ্গীতের মহিমা কীর্তন করেছেন তিনি। কিছু গান এমন আছে, আমি এইরকম একখানি গান আপনাদের শোনাই। যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে, যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে, তারা কথার বেড়া গাঁথে, তারা কথার বেড়া গাঁথে, দলে 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 দলে, যারা কথা একের কথা বুঝতে না পারে, একের কথা বুঝতে না পারে, বোঝাই যত কথার বোঝা তত বেড়ে চলে অপরাধে, তোমার কথা বলে, যারা কথা দিয়ে যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর, যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর, তারা সবার সুরে সবাই মিলে নিকট হতে বোঝে নাই বোঝে বোঝে নাই বোঝে যত কথার বোঝা
I can distinctly remember one of the important Vedanta sutras. Here we are told that by means of argumentation, by means of argument, reasoning, we cannot actually reach the truth ultimately in the long run. Let us suppose you are an intelligent person, you have constructed, you have formulated your own thoughts and ideas based on certain reasons. Another person is more intelligent. He may put forward, he may formulate stronger arguments to discard your position. In this way, by means of arguments, by means of words, we cannot actually express the truth. Express the truth. But insofar as music is concerned, the songs, যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর, তারা সবার সাথে সবাই মেলে নিকট হতে দূর। সুরকে ধরলে, সেই সুন্দর সুরকে ধরলে আমরা সবাই মিলিত হতে পারি। এই যে এত দ্বন্দ্ব, এত বিভেদ, এত ঝগড়া, সুরের মধ্যে একটা অপূর্ব শান্তি আছে। সুর হচ্ছে সুন্দর, সেই সুন্দরকে গানের ভিতর দিয়ে আমরা ফুটে উঠতে দেখছি, চিত্রকলার ভেতর দিয়েও ফুটে উঠতে দেখছি। এই প্রসঙ্গে আমার একটা গানের কথা মনে পড়ছে, আমি একটু করি, তারপর আরো কিছু কথা আমার বলবার আছে। এখানেও সেই সুন্দরের কথাই আছে।
The question arises, যে আচ্ছা এই যে সুন্দর পরম রসস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ, একে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন, উপলব্ধিতে আনতে পাচ্ছি না কেন? তার উত্তর হলো, তিনি আমাদের ভেতরেই আছেন, কিন্তু মোহ আবরণ আমাদের জানতে দিচ্ছে না তার প্রকৃত স্বরূপ। সেটা আমরা বুঝতে পারছি না, জানতে পারছি না। এই মোহ আবরণটাকে সরিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমাকে দেখতে পাবো, জানতে পারবো। জানতে পারবো যে ওখানে যে আছে এখানেও সেই আছে, সকলের মধ্যেই সেই একই সত্য আছে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, যেটি স্বপ্রপঞ্চবাদ জগৎ সংসারকে সত্য বলে মানছে, সেই পরম তত্ত্ব, পরম সত্য যাকে ব্রহ্ম বলছেন, তিনি সর্বত্রই আছেন, সবার ভেতরে আছেন। আমি কাকে ছেড়ে কোথায় যাব? কাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? একটা গানে আছে এরকম কথা, জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি জীবনে, জীবনে আমার যত পেয়েছি জীবনে, আজকে তোমার জীবন, যেদিন তোমার জগৎ নিরখে হরষে ভরা উঠেছে, যেদিন তোমার জগৎ হরষে ভরা উঠেছে, নয়নে হয়েছে নয়ন
স্বদেশ রবিগারি বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে। বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বদেশ রবিগারি বাহির হইতে পরশ করেছ পিতা মাতা দাদা সব পরিবার মিত্র পিতা মাতা দাদা সব পরিবার সকলের সাথে প্রবেশী হৃদয়ে পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার পুত্র আমার মিত্র আমার সকলের সাথে প্রবেশী হৃদয়ে তুমি আছো মোর সাথে। I can distinctly remember one story. Ramchandra decided to leave Sansara. Dasharath, his father, was then quite at a loss what to do, how to prevent Rama from going to the forest. He requested Vasishtha Dev. Vasishtha came to Ramachandra and talked to him. আচ্ছা, তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? বলে, আমি সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাই। কেন কেন যেতে চাও? যা কোথায় তাই তো হেথায়, সোজা কথা। তুমি সংসার ছেড়ে চলে যাবে বলছো? সকলের মধ্যেই তো তিনি আছেন, তোমার এই সংসারের মধ্যেও তো তিনি আছেন। তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার ভাই, তোমার বোন, এভরিওয়ান, ইওর কিথ অ্যান্ড কিন। তাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে কেন? সেই রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে, উই অল নো, সেটা নিয়ে একটু কথাও আছে। আমার কথাটাকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলতে হবে। বলছেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লোভিব মুক্তির স্বাদ। এইটা দিয়ে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে বিবেকানন্দের সঙ্গে খারাপ হয়ে গেল। Obviously, Vivekananda was a great monk. তিনি গেরুয়া ধারণ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংসারী ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন, তার 5 সন্তান ছিলেন। স্ত্রী অল্প বয়সে পরলোক গমন করলে রবীন্দ্রনাথ
প্রায় একা হাতে তার সন্তানদের বড় করেছে। আমরা সবাই এগুলো জানি, এগুলো নিয়ে আমি বেশি বলবো। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে খুব যদি ভেবে দেখি, we will find very easily that there is no conflict between Tagore and Swami. স্বামীজি যে সন্ন্যাস কথা বলতেন, স্বামীজি যে অর্থে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী ছিলেন, যে মম, তিনি কিন্তু he did not go to the forest, he did not go to the cave for spiritual practices. তিনি কিন্তু মানুষের মধ্যেই ছিলেন, স্বদেশবাসীর মধ্যেই ছিলেন, থেকে নির্লিপ্ত চিত্তে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমরা সেসব জানি। স্বামীজির সেই যে বিখ্যাত কথা, বহুরূপে সম্মুখে তোমার সারি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর, তাহলে সম্মুখে যিনি আছেন in this or that form, তিনি তো সেই ভগবান ব্রহ্ম। আমি যদি তাদের সেবা করতে পারি, সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ সার্ভিস টু গড, সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ সার্ভিস টু গড। সেটা যদি করতে হয়, তাহলে I don't need to go to the forest, I don't need to get dissociated from the human society at large. What is needed is non-attachment, selfless service. আমি এই রকমের একটা কিছু করলে ওরা ফলক লাগাবে যে দেখো উনি এই রকমের একটা কাজ করেছেন। নো, there should be selfless service. রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা সেটা দেখেছি। On very many occasions, তিনিও স্বদেশের মানুষের জন্য সেলফলেস সার্ভিস দিয়েছেন। সেখানেও কিন্তু তিনি আমার এই হবে, আমি এটা করব, এইরকম ভাবিত ছিলেন। One or two examples will be sufficient in this connection. শান্তিনিকেতনে তখন আর্থিক প্রচন্ড দুর্দশা, আর্থিক এত দুর্দশা যে ওই সুয়ারেজ ট্রেন তৈরি করতে পারছে না পয়সার অভাবে। এমনি সময় সামওয়ান ওর কাছে এসে সংবাদ দিলে যে আপনাকে আপনার গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। নোবেল পুরস্কার জিনিসটা কি, নোবেল প্রাইজ ব্যাপারটা কি, আমরা ভাবতেই পারি না রবীন্দ্রনাথ সেটা জানতেন না। ডেফিনেটলি he would certainly know the significance of the news, কিন্তু একেবারে গোড়াতেই from the core of his heart একটা কথা বেরিয়ে এলো, যাও তোমার শান্তিনিকেতনে প্রয়োগ প্রণালীর জন্য পয়সা এসে গেল, টাকা এসে গেল। চিন্তা সেলফলেস, তিনি নিঃস্বার্থভাবে তার শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসেছিলেন। সেখানে শিক্ষা তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন, শিক্ষার উপর, শিক্ষা ছাড়া তো হবে না। সেই জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে যাতে প্রয়োগ প্রণালীটা ঠিক মতো হয়, সেই টাকাটা এসেছে তাতেই আনন্দ। So many examples can be given in this connection. আমরা শুধু বলতে চাই যে ওই যে বিবেকানন্দ যেটা, যে বহুরূপের সম্মুখে তোমার
সবকিছুর মধ্যেই তো তিনি আছেন, আবার গানের মধ্যেও তো তাই আমি রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার পুত্র আমার মিত্র আমার, সকলের সাথে প্রবেশী হৃদয়ে তুমি আছো, ইউ আর অলওয়েজ দেয়ার উইদিন মি। আমি চাইলেই, এদিকে চাইলেই আমি তোমাদের দেখতে পাই, তোমাকে দেখতে পাই। এই যে আপনারা যারা, যাদের মুখখানি আমি দেখতে পাচ্ছি, সকলেই তিনি, সকলের মধ্যেই তিনি। সেই জন্য যদি মন্ত্র কিছু থাকে, শান্তির মন্ত্র যদি কিছু থাকে, তাহলে that will be benign love, স্বার্থ শূন্য ভালোবাসা। স্বার্থ শূন্য ভালোবাসা যদি সত্যিকারের আসে from the core of my heart, if I can love, তাহলে there will be no question of conflict. There will be no question of conflict. ঝগড়াঝাটি, দ্বন্দ্ব কখন হয়? পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ করলে। সেই যে রবীন্দ্রনাথের গান আছে, আর আমি করছি না, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। কেন দ্বন্দ্ব? ডুয়ালিটি, দুই, তাই ঝগড়া, তাই মারামারি। কিন্তু আমি যদি ভালোবাসি, ইফ আই লাভ, একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে আমি সকলের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতে পারি। এই হচ্ছে সেই বাণী। আজকের পৃথিবীতে দিস ইজ দ্য ক্রাইং নিড, আমি এই শব্দটাই ব্যবহার করলাম, দিস ইজ দ্য ক্রাইং নিড। এটা বিশেষ প্রয়োজন, সকলের মধ্যে তিনি আছেন। তাকে খুঁজবার জন্য, রিয়ালাইজ করবার জন্য আমাকে বনে চলে যেতে হবে না, অরণ্যে গুহায় যেতে হবে না। আমি যদি এইখানেই তাকে পাই, কি করে পাবো? ভালোবেসে, ভালোবাসার মাধ্যমে, বাই ভার্চু অফ বেনাইন লাভ। আমি জানবো আমার মধ্যে যিনি আছেন, সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। শ্রী মা, দি হোলি মাদার সারদা দেবী, মোর কথা দিয়ে শেষ করব। একবার বলেছিলেন, ধ্যান করতে বসলে দেখবে, if you go deep within yourself, তুমি দেখবে তোমার মধ্যেও যে হাড়ি দুলে বাগদির মধ্যেও সে, হাড়ি দুলে বাগদির মধ্যেও সে। This is the message for mankind. তাই বলছি, তার অজস্র গানে, কবিতা। মহাসমুদ্রকেও ছোট বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারের সঙ্গে। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন অধ্যাপক, গার্গী হয়তো নাম শুনে থাকতে পারে, প্রফেসর শ্যামল চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র কলেজের একটা প্রিন্সিপাল ছিল। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, জয়, সাগরের কথা তুলব না, সাগরেরও একটা লিমিটেশন আছে। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে আকাশের কথা বলি। সেই আকাশের সম্পর্কে দুটো গান এবং দুটো কথা বলবার সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন। I am really thankful to you from the